As earlier as I said that when we come back we will be using English to welcome the doctor. Karibu sana. Nita twari hamwe na ndagĩtarĩ nĩ ũkũndekera ndagĩka 2-3 nĩ tũkũhutia gĩthweri gĩthũngũ guo tondũ ithuothe tũkiuga tũkĩte gũthoma na tũgiũkĩte mwena wa Njoro koguo nake nĩ ngwenda ambe agwete rĩtwa rĩake tũgĩcoke twendelee. Ndagĩtarĩ, yes, uko namna gani? Mimi niko salama. Wanakuita namna gani? Mimi naitwa Dr. Brian Mwenda. Dr. Brian Mwenda, mkulima ni knowledge ipi anafaa kuwa nayo ya kuanzia ukulima wa hawa goods ama sheep ambao tunaona sasa? First of all, farmer anafaa kuwa anajua the routine management. Routine management of the bare minimum, yes, ya kujua how to rear a goat farm. Mara ya kwanza, when you are assessing what you have in your farm, okay, you should have the resources to have your animals in your farm. Okay. First, nutrition. Okay. Second, management. Yes. Unajua your management, you have the knowledge. Okay. And that's all structures, yes, and you are good to start. Nikiangalia structure ambayo mmejenga, nasikia kwamba haina ile harufu, unasikia hygiene yani iko juu sana. Hebu tueleze mwezaje kuachieve hiyo? Okay, now as to this farmer nimekuja notice the hygiene is very okay. Very good. And one of the thing ameachieve ile kuna kitu inaitwa ammonia. Ammonia inatokana na rĩrĩa the goats wameenda choo, wamefanya their natural the biology, you know, and all that. There should be enough ventilation ya kuallow all the gases zikuwe emitted na kukuwe na proper environmental condition za kusaidia waweze kuishi in that environment to maintain their health. And as you can see, we have a ventilation windows around here. You can see the meshes around. Achieve that the gases zinaenda nje and there is proper air circulation around this place. Na sasa tofauti ya hawa breed ambao tunasema tumewatoa kutoka South Africa, that is the Boer goat, na hawa sheep ambao tuko nao ni nini? Now kuna kitu inaitwa the genetic composition. Genetics, it's very important especially in your farm. When you are doing breeding, when you are doing beef production, when you are doing all other production in a farm. So tuanze hapa, the purpose of production is what? Kama nataka ku achieve the meat, no, the mutton and everything. Kama nataka ku achieve milk production, you have to go for a good breed, and that is why now you have seen Dopa. There is a good rise of Dopa farmers in the country right now, and they're sourcing it abroad because these are hybrid of sheep zenye zina grow very fast. First of all, that is number one. Number two, inafika the market with haraka. Not like the local breeds zenye they are resistant, yes, but their weights unapata by the time zime grow it has taken more months than the Dopa breed. Hebu tueleze mengi kuhusiana na Boer goat huyu ambayo tumemtoa kutoka South Africa. The Boer now, that's a goat. Yeah. You may confuse it with a sheep. Yes. Obviously, because of the coats. Yes. And now maski unaona they are drooping and what have you. Again, apart from it being a hybrid of goats, it's a multi-purpose breed. You can have it for meat and for milk. And the growth rate is very suitable for farmer who wants to achieve profits. Nikiingia nimekupata ukiendelea na kazi ambao nilikuwa naona ukiwashika, ukiwaangalia hapa na pale. Hebu tueleze haswa ni nini ulikuwa unafanya? That's a routine. It's a routine exercise we do in vet. As you all know, as animal officers all know as well. Now, most farmers don't know the procedure that you are doing and the essence. Why? Nowadays, we have been experiencing resistance of drugs in deworming. So in short, the procedure was collection of fecal samples. And the purpose was to have a test that is called the fecal eggworm count. And what the purpose of this is to identify the threshold of the worms that is loaded in these animals so that you can determine when you are going to deworm these animals, the efficacy of the drugs and what have you. Okay. Yeah. Bas, hapo umeguzia mambo ya deworming. Hebu tueleze, tutaweza aje kudeworm mbuzi wetu na maybe ni after how long tunaweza kudeworm? Generally, we deworm after every 3 months. Okay. That is a point to note. But sometimes we have exemptions. Why? Because sometimes we might deworm these animals. Again, when you deworm these animals, we expose them to the pastures that they were before. Now we have seen that we have dewormed the animals, and after 2 weeks you see the feces, they're having like white materials, like they look like they are worms. And sometimes when we do the test, we identify the worms, and the farmers comes with a complaint. Why are you telling me that at my eye, at the fecal samples, ziko na
because ziko na mai ya worms, I dewormed 2 weeks ago. These are procedures zenye, because sometimes when you deworm the animals and they are maybe going to the field to graze, you have to practice rotational grazing. When you don't do that, you are going to be like unakuna deworm leo, next week unapata kuna worms tena, because the sheep zinaenda the same pastures. They are going and picking worms there, you come and deworm, they go and pick worms there, you come and deworm, na inakuwa competition wewe na worms. Tukienda kumalizia, kwa sababu unajua uko upande wa Meru. Si umetoka upande wa Meru? Meru wapi? Umetoka Tharaka-Nithi. Tharaka-Nithi. Hebu sasa kwa lugha ya mama sasa, unajua hata mimi na hapa tunaongea ndenda wili andu akuria Meru atiriri. Hihi mbũri no ikure ku mbũri hizi mbuzi hizi sheep zinaweza fanya vizuri huko na lugha ya mama? Ndio. Mbũri no jiomba kurutha wega muno sana anywhere. Ikarutha wega muno okuria kunde ikathi. Twathi na Tharaka. Tharaka na Nithi, they are staying places jithwa jina different climatic conditions. Okay. Buria watu eja Nithi, ni kwithwa kwina mbura nyingi muno. It is ni kwithwa kwina mpio. Wathi Tharaka most times of the year, kwithwa kwi oats. Mbũri no ikarutha everywhere. Good. The boas and the dopers. Asante sana. Thank you muno ndagitari na wira mwega muraruta wa mbũri. Thanks sana. Asante sana. Ucio ni muthomi na mwandiki na ningi no ndagitari wa mbũri cia iria. Ici ino by the way ndahota kuga cia iria meciria ni ndahitia. Si bado ni sheep na inatoa maziwa? Hii ni goats. Unaona unaweza confuse between a goat and a sheep. The boas. Yes. They are multi-purpose. Inatoa maziwa na inatoa nyama. No, lakini sasa hii tumeweka kwa ya nyama. Ni ya nyama hii. Good. Bwana Jo aigite mbũri ici ni undu wa nyama. Koguo nikio turauga mbũri ici citukanĩtio hamwe na sheep. Na sheep ni ng'ondu, goat ni mbũri ya iria. No riu ino wi guku yumite kure South Africa. Koguo ni cigitwo hamwe tondu nigetha cihote gukorwo cikiruta kindu gigwitwo nyama. Koguo iria riao ngwiciria rihuthikaga na kindu gigwitwo kuongithia turi twao. No ni egwitutariria kaida atari kuraihu. Niwe ndenda tuikire hare nigetha twaranirie nake mwena uria wanja. Nigetha ona tukione haria cikaraga, cikabalizi, cikahurwo ni kariua, cigaikara uguo riu akiroraga uria cikaire kuri iragathia, kuri irenda kuheo ndume. Uguo tukimenye ona ndume no tukimenye uritu wayo ugikinyite atia. Tukahutia mutambo ucio ni turacokereria reke nyambe riu ngacokerie ngatho githweri giakwa na githungu uguo ndarikia gukiaria. Mwe hari handu ndauga actually na ndauga it is na ndauga unfortunately na ndauthira kiritu ndauga of course. Yes, ndamba guikiria just in case.